All right, so here we are. Ja, da sind wir nun. All right, so this is the highest namaskars from Susanne from Berlin, Shuddha from Delray Beach. Allerhöchste Namaskar von Susanne aus Berlin und von Shuddha aus Florida, Delray Beach. On this November 24, 2013, Satsang Session Samayik Session number 8 of Gnani Purush Dadashri from the August 2013 issue of Dadavani magazine. Okay, heute ist der 24. November, ist die Satsang-Sitzung Nummer 8 zum Samayik bezüglich des Dadavani Magazins aus August. And please accept our namaskars to the Paramatma who is present within you. May we all be in that state. Und akzeptiert unser Namaskar für den Shuddhatma Bhagwan in euch und mögen wir alle in diesem Zustand sein. So we start with our very special three mantra given to us by our Gnani Purush. We will have Susanne from Berlin's voice singing it, please. Wir starten mit unserem wunderbaren Tri-Mantra, das wir von unserem Gnani Purush bekommen haben. Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabasahunam, Eso Panchanamukkaru, Savapavapanasanu, Mangalanam Chasavisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchitanand, Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabasahunam, Eso Panchanamukkaru, Savapavapanasanu, Mangalanam Chasavisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchitanand, Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabasahunam, Eso Panchanamukkaru, Savapavapanasanu, Mangalanam Chasavisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand. Jai Satchidanand, Shuddhatma Bhagwan, Jai Satchidanand, Mahatmas. Jai Satchidanand, liebe reine Seelen, Jai Satchidanand, Mahatmas. So we go straight to our PDF and we are in the place where the heading is where tubers are evident within, then Samayik is needed. Wir gehen direkt zu unserem PDF
Auf dem deutschen Text sind wir an der Stelle, wenn Knollen im Innern offensichtlich sind, wird die Innenschau Samayik benötigt. Das ist wohl auf Seite 36 in diesem englisch-deutschen PDF. Now you have told them how to access the PDF, right? Especially if there are... I didn't do it yet. Go ahead. Do it again. Yes, please. Just say it in German. Ach so, wo man, ja, ich schreibe die Stelle, wo man den Chat bekommt, nochmal in den Chat. Wahrscheinlich haben es fast alle, die dabei sind. Okay, I put it in the chat. All right. Yeah. There is no need to do Samayik after self-realization, says Gnani Purush Dadashri. Shuddhatma, the self, S capital, is verily Samayik. We do not have to do the Samayik that the world does. We, meaning the people in Akram, do not have to do the Samayik that the world does. Nevertheless, why do we need to do the Samayik that is done here in Akram Vignan? In the Akram path, we have gone high, very high, spiritual level of the self, in the lift, in the elevator, without having taken care of, meaning settling with equanimity, the discharging karma. The karmic tubers are still intact, and so the Samayik is done to dissolve all of these tubers. Okay, im Text beginnen wir. Nach der Selbstrealisation, Atma-Gnan, besteht keine Notwendigkeit, die Innenschau auszuüben. Das Selbst, Shuddhatma, ist in der Tat die Innenschau. Wir brauchen die Innenschau, die die Welt macht, nicht zu tun. Warum müssen wir die Innenschau, die hier ausgeübt wird, trotzdem machen? Auf dem Akram-Weg sind wir mit dem Aufzug, mit dem Fahrstuhl nach oben gekommen, auf die spirituelle Ebene des Selbst, ohne dass wir uns um das sich entladende Karma gekümmert haben, also es mit Gleichmut beglichen haben. Die karmischen Knollen sind noch immer intakt und deshalb wird die Innenschau ausgeübt, um diese Knollen aufzulösen. This is Akram Vignan, and so karma can burn away by doing Samayik. In the Kramic path, the step-by-step path, tubers have to be spent through suffering, and in the Akram path, they have to be burned away. Place the tuber in front, see the tuber. The tuber is Gnaya, that which is to be known, and you, I am the Gnata, the knower. Das hier ist Akram Vignan. Und so kann Karma durch Ausüben der Innenschau, durch Ausüben des Samayik verbrannt werden. Auf dem Kramikweg, auf dem Schritt-für-Schritt-Weg werden die Knollen durch Leiden verbraucht oder verzehrt. Und auf dem Akram-Weg müssen sie verbrannt werden. Lege die Knolle vor dich hin und sieh sie. Die Knolle ist das, was es zu wissen gibt. Sie ist Gnaya. Und du bist der Wissende, Gnata. Now, there is a lot of information just in what we have read in this paragraph. The first line says, to do, there is no need to do. So make sure that you do not become the doer in the Samayik. That's the first thing. Hier in diesem Absatz steckt sehr viel drin. Und in der ersten Zeile steht ganz vorne,
stell sicher, dass du, also wir müssen den Samayik nicht machen und stell sicher, dass du nicht zum Handelnden wirst, wenn du Samayik machst. And then the reason for doing the Samayik is very well explained, but in other words, from inside we have gone very high, whereas in the worldly reactions, the body complex reactions, we are still the old Susanne, the old over, the old nada, and therefore we have to come to a level where there is alignment between that which is happening externally versus that where we are. Und der Grund, warum wir die Innenschau, den Samayik machen müssen, ist hier sehr gut erklärt. Innerlich sind wir sehr hoch hinaufgestiegen, während wir in unseren weltlichen Reaktionen immer noch die alte Person sind, die alte Susanne, der alte Uwe, die alte Nada. Und deshalb müssen wir zu einer Ebene von Alignment, von Vereinigung dieses äußeren Levels, der weltlichen Person und des inneren Levels kommen. The karmic tuber, the tuber of karma belongs to the non-self complex, but it is still there. And we discussed the different types of tubers in the last session of Samayik. It's still there within Susanne, within Uber, within Nada. Intact, they're completely intact. They have been, and so the Samayik, when it is done, it dissolves this tuber. It dissolves the tuber. This is a very interesting concept, dissolving the tuber, and how it is dissolved is given in the next second paragraph. Die Knollen von Karma gehören zum Nicht-Selbst-Komplex und sie sind immer noch da, innerhalb von Susanne, innerhalb von Uwe oder Nada. Sie sind vollständig intakt. Und der Samayik, die Innenschau, löst diese Knollen auf. Und wie das passiert, wird im nächsten Absatz beschrieben. And this is the beauty of it. When Dada uses the word burn away, he doesn't mean the physical, the image of burning something like we see. The burning away, when Dada uses, is essentially its disappearance in the light of the self. Its dissolution in the light of the self. Wenn Dada vom Verbrennen spricht, dann meint er nicht so ein physisches Verbrennen, sondern im Licht des Selbst, im Licht des großgeschriebenen Selbst, löst sich diese Knolle auf. Yeah. Sorry. And this is the intense, the magnificently beautiful light of the self, as capital, the Paramatma that we are. That light itself removes any darkness that has produced these tubers in the past life. That removes any darkness that has produced, that has caused this tumor. Okay. Produced. Ja. That Ja. is, Und ja, es ist dieses großartige, intensive, wunderschöne Licht des großgeschriebenen Selbst, das dieses das Auflösen macht. Das ist das Licht des Paramatma, das wir sind. Und
dieses Licht entfernt jegliche Dunkelheit, die im vergangenen Leben produziert wurde. This explanation of Dada is very beautiful. After the Gnan Vidhi, when he gives the 5 agnas, when he says, in the very beginning he says that now your liberation in the true sense has begun and you have become absolutely free from any connection with the relative self and everything that is happening to the relative self or to file number 1. Diese Erläuterung von Dada ist sehr schön. Im Gnanvidhi, also nach der Gnanvidhi-Zeremonie, wenn wir die 5 Agnas erklärt bekommen, sagt er am Anfang, jetzt hat deine Befreiung begonnen. Du bist völlig getrennt worden von dem relativen Selbst. And he says, it is only when the Gnani Purush burns your sins of countless previous lifetimes that it is possible for you to attain this precise and exact and correct liberation. Emphasis being on the word burning of the sins. Und er sagt auch, dass es nur möglich ist, wenn der Gnani Purush all deine Sünden aus unendlichen vergangenen Leben verbrennt, dass es möglich ist, diese Befreiung zu erlangen. Now, we at Samadhi later on will discuss the details of this, but when the word burn came in front of us here, burn away, it is nothing but the manifestation of the light of the self itself that arises within all of us during the Gnan Vidhi, that burns away anything that had happened as a result of darkness or ignorance in a previous life. Also es geht hier um das Wort verbrennen und also dieses Wort ist hier so vor uns aufgetaucht und dieses Verbrennen bedeutet nichts anderes als das Licht des großgeschriebenen Selbst, das in all uns aufsteigt, in uns auftaucht und das alles verbrennt, was in früheren Leben angesammelt wurde. There are many other subtle mysteries in the process, but we will not go there right now. Let us come back to this that is happening in our Samayik. Samayik being nothing except in the first paragraph, as we read, Shuddhatma Bhagavan. The self is the Samayik, nothing else. It is not a process. It is not a process. Es sind noch viele andere subtile Bedeutungen in dem Text versteckt, aber wir kommen zurück zum Samayik, zur Innenschau. Und da steht, Samayik ist nichts als Shuddhatma, nichts als die reine Seele, nichts als das großgeschriebene Selbst. So, I hope you are all getting the exact light on what Dada means when he says the karma, whatever it is, whether it is cause or effect, karma, both components of karma, can burn away by doing samayik here.
and burn away by doing samayik, doing in quotes. I didn't get the last sentence. Burn away by doing this samayik, and then? By doing the samayik, karma can burn away, whether it is cause or effect, doesn't matter. Karma can burn away by doing samayik. Okay. Also, Shuddha hat gesagt, ich hoffe, ihr versteht alles, was Dada hier sagt, dass Karma durch den Samayik verbrennen kann. Es ist gleichgültig, ob das Ursachenkarma oder das Wirkungskarma, beides kann verbrennen. In other words, where there is the self, where there is Akram Vignan, there is no karma. In anderen Worten, wo das großgeschriebene Selbst ist, da wo Akram Vignan ist, das Wissen, das großgeschriebene Wissen von Akram, da gibt es kein Karma. Now, here is the beauty. In the karmic path, these tubers, these very same tubers that are evident in discharge, this being in my hand being the tuber, that are evident in discharge, the only way to deal with them is to spend them, to use them, to go through their effects, through the suffering of the process. As you suffer, you purify. As you suffer, you purify through the ego. Ist es so, dass auf dem traditionellen Weg, dem Schritt-für-Schritt-Weg, da ist es so mit diesen Knollen, die im Discharge sich befinden, gibt es nur einen einzigen Weg, damit umzugehen, nämlich so damit zu sein, dass sie sich zeigen und das zu erleiden, durch das Leiden hindurchzugehen. So one in this karmic step-by-step path, which is the path towards liberation, which is everything except Akram. Everything except Akram is the step-by-step path, is through the suffering of the tubers as they unfold. You say there is no escape. You have to go through the suffering of those tubers. Suffering meaning suffering pain and suffering pleasure. Also in dem Karmikweg, in dem Stufe-für-Stufe-Weg, und das ist alles außerhalb von Akram, da gibt es nichts anderes als durch das Erleiden dieser Knollen hindurchzugehen, das Leiden zu erleiden. Da gibt es kein Entkommen. Und Leiden meint hier den Schmerz erleiden und auch die Freude zu erleiden. Suffering means a continuous awareness that this is happening to me. That is the suffering. Erleiden bedeutet ein fortgesetztes Gewahrsein, das geschieht mir. Das ist dieses Leiden. And for us all, as we all experience by now, there is a continuous awareness that this is happening to the neighbor that the world identifies as Uber, Katja, Nada, Andrea, etc. Und für uns ist das so, wie wir das jetzt alle erfahren, dass es dem Nachbarn geschieht. Andrea, Uwe, Peter, Nada, es geschieht dem Nachbarn. And then, so there is no suffering for us all at all, my friends. No suffering. Meine Freunde, da gibt es kein Leid für uns, keinerlei Leid. There is only the blissful awareness
of that which had happened in the past life in the darkness, and that is called this dark tuber. That's all. Did you say there's only the blissful awareness of that which happened in the last life? Yes. That's what you said? Yes. Ja, okay. Es gibt nur die glückselige Gewahrsein von dem, was im letzten Leben passiert ist, was sich im letzten Leben aufgebaut hat. And that is the tuber which is dark, and it can be burnt simply by putting the light of the self only. That's all. The light of the self. Das ist die Knolle. Sie ist dunkel und sie kann verbrannt werden im Licht des großgeschriebenen Selbst. Dada, by calling it the tuber, he removes all opinions about whether this is good or whether this is bad. He just calls it a tuber. Dada hat damit, dass es eine Knolle genannt hat, alle Meinungen darüber entfernt. Meinungen, dass es gut ist oder schlecht. Es ist einfach eine Knolle. From the point of view of the awakened one who wants to become free in Akram Vignan from the obstacles that this tuber generates, the person identifies it as a tuber of pride, a tuber of greed, a tuber of sexuality, a tuber of willfulness, and only only for the purpose of specific focusing on it. And we have discussed this in the last satsang. Aus der Sicht des Erwachten, desjenigen, der frei werden möchte von allen Hindernissen, we call it, did you say we call it like that only for the purpose? Yeah, awakened one identifies it, identifies it as a tuber of pride, sexuality, greed, or willfulness, you see, whatever is more prominent in him or her, that's all. Als diejenigen, die frei werden wollen, identifizieren wir diese Knollen als Knolle von Stolz oder Knolle von Gier oder Knolle von Sexualität oder von Eigensinn. Das nur für den Zweck, uns davon zu befreien. And once he decides to place it in the Samayik, to burn it, there is no more opinions about it, whether it is good or bad, or obstructive or giving difficulties. It becomes a Gnaya only, that which is to be known. That's all. See the beautiful conversion. Wenn du dann entscheidest, es in den Samayik zu platzieren, es zu verbrennen, also diese Knolle zu verbrennen, gibt es keine Meinung mehr darüber, das ist schlecht, das ist stört, was auch immer. Es ist einfach nur noch Gnaya, das, was zu wissen ist. Okay, so Susanne, we will continue with the next heading. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Überschrift. Die lautet, alle Knollen aufgelöst durch die Beziehung von Gnata, Gnaya. And all the tubers are dissolved through the Gnata, Gnaya relationship. Now, the questioner is asking, Dada, how can I do that Samayik properly and precisely? And Dadashri replies, everyone here does such a Samayik, meaning all our mahatmas are doing such a Samayik. They take a certain topic and they do a Samayik on that specific topic, so that particular topic will begin to dissolve and it will eventually come to an end. Whatever you want to dissolve,
You can do so by doing this Samayik. If there is a particular taste in food that you dislike, then take that very subject in the Samayik and continue seeing it. Merely by seeing, with only this Gneya Gnata link, this link of the that to be known and the knower link, all the tubers, the granthis, will dissolve, and the tubers of Kashaya will dissolve simply by seeing them in Samayik. Der Fragende sagt, Dada, wie kann ich die Innenschau richtig und genau ausüben? Und Dadashri antwortet, jeder hier macht diese Innenschau, diesen Samayik. Und er meint mit jeder hier alle Mahatmas. Sie nehmen ein bestimmtes Thema und sie machen die Innenschau zu diesem bestimmten Thema. So wird sich dieses bestimmte Thema anfangen aufzulösen und schließlich zum Ende kommen. Du kannst auflösen, was immer du möchtest. Du kannst alles auflösen, indem du diese Innenschau, diesen Samayik ausübst. Wenn es einen bestimmten Geschmack im Essen gibt, den du nicht magst, dann nimm dieses Thema in die Innenschau und sieh es. Durch bloßes Sehen, nur durch die Verbindung von Gneya und Gnata, also nur durch diese Verbindung von dem Wissenden und dem zu Wissenden, lösen sich alle Knollen auf. Die Knollen der Kashais, der inneren Feinde, werden sich auflösen, einfach indem sie in der Innenschau gesehen werden. Continuing, so the Samayik of our Akram Vignan is a different thing altogether. We take all the tubers of the mistakes within and place them in the Samayik. Tubers of greed, anger, pride, etc. are placed in the Samayik. These tubers then all become Gneya, that which is to be known only, and you, the S capital self, are the Gnata, the knower. Die Innenschau, der Samayik unseres Akram Vignan ist also ganz anders. Wir nehmen alle Knollen der Fehler im Innern und platzieren sie in die Innenschau. Knollen der Gier, der Wut, des Stolzes und so weiter werden in die Innenschau platziert, in den Samayik platziert. Diese Knollen sind alle Gneya, also das, was es zu wissen gibt. Und du, das Selbst, du großgeschrieben, das Selbst großgeschrieben, bist Gnata, der Wissende. And Shuddhatma is the knower, seer, and tuber is Gneya. Mere effect of keeping these in front of each other, 1, 2, 3, each other, will dissolve the tubers. It is the instrument for dissolving these tubers. It is a very good instrument. The moment Gnata-Gneya relation happens, Gnata-Gneya relation happens, they will dissolve. Everything dissolves upon the self seeing it. Whatever the self sees, it dissolves. Whatever the self sees, it dissolves. But only if one does so for 1 Gunthanu, 48 minutes.
But if one sees for a little while and then goes into something else, then it does not work. Gunthanu, 48 minutes, does a very important work. Does a very important work. 48 minutes is a very high thing. With it, no one's parinati, internal state, will change for sure. Parinati must indeed change. That internal state will last for 48 minutes, and at that time other internal state will not arise again. Other internal state will arise and then the same will continue. Hence one will not become trapped again if the awareness is there in another 48 minutes. Okay, die deutsche Übersetzung. Die reine Seele, Shuddhatma, ist der wissende Sehende. Und die Knolle ist das, was es zu wissen gibt, Gnaya. Der bloße Effekt davon, dass sie, also die Knollen, vor diese beiden gehalten wird, also dass man die Knolle vor sich hält, wird die Knolle schmelzen lassen. Es ist das Instrument, um die Knollen schmelzen zu lassen. Und es ist ein sehr gutes Instrument. In dem Moment, in dem die Beziehung von Gnata und Gnaya geschieht, also die Beziehung von dem, was es zu wissen gibt, und dem Wissenden, werden die Knollen sich auflösen. Alles löst sich auf, wenn es vom Selbst gesehen wird. Alles, was das Selbst sieht, ist aufgelöst. Aber nur, wenn man es 48 Minuten lang macht. Das ist ein Gunthanu. Sieht man es aber nur für eine Weile und wendet sich dann etwas anderem zu, funktioniert es nicht. Diese 48 Minuten Gunthanu leisten eine wichtige Arbeit. 48 Minuten ist eine sehr hohe Angelegenheit. Damit wird sich der innere Zustand eines jeden mit Sicherheit verändern. Der innere Zustand muss sich tatsächlich ändern. Ein innerer Zustand wird 48 Minuten lang andauern. Ein anderer innerer Zustand wird in dieser Zeit nicht erscheinen. Andere innere Zustände werden kommen und dann wird das Gleiche noch einmal gemacht. Deshalb wird man nicht mehr in der Falle sitzen, wenn das Gewahrsein da ist, für weitere 48 Minuten. Now, this that we have just read here is a very deep paragraph with a lot of further explanations that are probably needed from our current Gnani Puja Deepak Bhai, but let us proceed slowly. The most interesting thing here is a sentence that the Gnani says about placing them in front of each other in the last paragraph that we read. Just by placing them in front of each other. Just place them. Ja, das, was wir hier gelesen haben, ist ein sehr tiefgründiger Paragraph. Und da sind wahrscheinlich viele Erklärungen nötig von unserem Gnani Purush Dadashri. Lass uns also langsam voranschreiten. Der wichtigste Satz ist der, den muss ich jetzt auch nochmal im Original lesen, Moment. Is placing them in front of each other. Yes. I'm just looking. It's in the last paragraph. Keeping them in front of each other. Ja, dieses Platzieren voreinander. What does it mean, this placing in front of each other? I stumbled on it in the German translation. Yes. Was bedeutet das genau, dieses Platzieren voreinander? And Shuddha is
is becoming aware of that just now as he's reading. So that's the beauty of Dada, you know, new things always come in front of you. Ja, Shuddha sagt, er ist sich dessen gerade gewahr geworden, als es hier vorgelesen hat, und das Schöne von Dada, die Dinge tauchen einfach vor einem auf. So, here is how it is. None of us have exclusively one kind of tuber. All of us have a little bit of this and a little bit of that. We have a tuber of pride, we have a tuber of sex, we have a tuber of greed, we have a tuber of deceit, of varying proportions. Also wir alle haben verschiedene Knollen in unterschiedlichen Größen. Wir haben ein bisschen Stolz, wir haben das Knolle von Sex, wir haben eine Knolle von Gier und auch von Täuschung, und in unterschiedlichen Größen. Now, this is very interesting that and if this is the tuber, one tuber here, another tuber here, you take the third tuber or whatever, how many there are, and the mere effect of keeping them in front of each other will dissolve the tubers. That is the sentence that has been translated. Just keeping them in front of each other. You just keep them in front of each other. You remain the knower. In other words, you don't have to kind of get involved in any of these tubers. Don't get involved in any of them. I cannot really see your hand. I see. Okay, let me see. Let me see why you can't see my hand. All right. Okay. I was doing it all the time, but if this is the big tuber, all right, and then in this you got another tuber, and so krodh, man, maya, lobh, anger, greed, deceit, pride. Well, how many tubers there are? The mere effect of keeping all of them in front of each other. In front of each other meaning you really, here's another tuber, and then you have this big tuber, right? This big tuber coming in. Now, all of you, just the whole idea of keeping them in front of each other dissolves them. Regardless of the importance being not to be concerned about, I wonder how this is going to react with this and all. Just place whatever the tuber is in front of each other, right there where it belongs, in the non-self. Okay, Shuddha hat das jetzt wunderbar erklärt, auch mit der Hand und den Gegenständen auf der Hand. Also dieser Satz, die Knollen vor sich und voreinander zusammen zu platzieren, alleine das, die dann anzusehen und gar nicht sich darin zu involvieren und auch gar nicht nachzudenken, wie wird eine Knolle mit der anderen Knolle reagieren, sondern sie einfach zusammen voreinander zu platzieren und zu sehen, das wird sie auflösen. So, and coming back to that sentence, it is they will, in other words, will dissolve the tubers. So the Kashayas, you don't have to really, don't have to go into the details of these Kashayas as much as just to keep them in front of each other. If it's a Kashaya of pride, put the pride there. If it's a Kashaya of sexuality, put it there. And don't go too deep initially, just keep them in front and continue to keep them in front of you. Also das Wunderbare ist, dass man dann nicht in die Tiefe gehen muss, dieser Kashais. Muss nicht in die Tiefe gehen von dem Kashai von Stolz oder von Sex, sondern halt sie einfach nur vor dir, platziere sie hintereinander vor dir, und das wird sie auflösen. For example, we have often talked about pride, and then there is the greed of pride, and then there is the deceit of pride, and then there is the sexuality of pride. I mean, these are all very subtle layers, but they all are related to pride. Zum Beispiel
haben wir das schon diskutiert. Es gibt den Stolz und da gibt es die Gier nach Stolz und da gibt es Täuschung aus Stolz und dann gibt es da die Vermischung von Sex und Stolz. Aber das muss man nicht einzeln anschauen. So this is a very beautiful sentence. The mere effect, again let's read it. The simple effect of keeping them in front of each other, 1, 2, 3, 4, just continue to keep them in front of you, will dissolve these tubers. When we say keeping them in front of each other, we are saying do not get involved in any one of them, saying this is happening to me, for heaven's sake. Do not ever say that. Und das ist also sehr ganz wunderschön, was hier gesagt wird. Die simple Tatsache, sie vor dir aufzubauen, sie vor dir zu sehen, hintereinander, 1, 2, 3, 4, die verschiedenen Knollen, das wird sie auflösen. Und das heißt auch, dass du nicht involviert sein sollst daran. Du sollst also nicht sagen, das passiert mir. Lass dich da nicht rein involvieren. And so what we have done essentially is that we have first kept them in front of each other, and keeping them in front of each other without entering into them begins the knower-knowing relationship, the knower-knowing relationship. Und was wir getan haben, ist, wir haben sie vor uns platziert, so wie Shuddha das jetzt mit der Hand macht, also hintereinander zusammen auf der Hand platziert, in dieser Beziehung von Wissendem und dem, was zu Wissenden ist. Also es geht um diese Beziehung, das war die hintere Hand, der Wissende, und die andere Hand mit den Knollen darauf, das, was zu wissen ist. Now this is very, very interesting. Everything, that next sentence, everything dissolves upon the self seeing it. That's all. No matter how dark and big it is, no matter how dark and big it is, it doesn't really matter. Der nächste Satz ist auch sehr wichtig. Alles wird sich auflösen, wenn es gesehen wird, egal wie groß es ist, egal wie dunkel es ist. And the next sentence is also very beautiful. Whatever the self sees, it dissolves. Whatever the self sees, it dissolves. Now, in other words, if it doesn't dissolve and it comes back again and again, bothering you and disturbing you, then the self, you haven't seen it the way you're supposed to see it. Aha, und der nächste Satz ist auch wichtig, der sagt ja, was immer das Selbst sieht, wird aufgelöst. Alles, was das Selbst sieht, löst sich auf. Und wenn es zurückkommt, immer wieder zurückkommt und dich stört, dann bedeutet das, dass es nicht vom Selbst so gesehen wurde, wie es gesehen werden sollte. All right, my dear. Shall we take a little break here and? Yeah, we can take a break, and there's a question from Franscisca also. All right. So when we come back, we will take that question. Okay, wir machen jetzt eine Pause und wenn wir zurückkommen, nehmen wir die Frage von Franscisca. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Shuddha.
All right, my dear Susanne. So we resume after the break here. How is the? Let me see. Susanne, I lost her. Should be there. Let's just wait a couple of minutes for Susanne here. Okay, there she is. Okay, I'm here. All right, dear. So we have two questions. Mm-hmm. We have two questions. We have a question from Franscisca, and there is a long question from Katja. All right. So let's take Franscisca's question first. She says, how can you manage distraction while doing Samayik? 48 minutes seems a long time for Franscisca.
erste Frage ist, die wir jetzt behandeln, ist die von Franscisca. Wie kann man Ablenkung, während man Samayik macht, handhaben? 48 Minuten scheint für Franscisca eine lange Zeit zu sein. The answer for that is start with small portions. Start with 10 minutes. Start with just the 10 minutes. A tuber of pride, 10 minutes. 10 Okay, die minutes Antwort darauf ist, starte mit kleinen Portionen, starte mit 10 Minuten. Zum Beispiel beim Knolle von Stolz 10 Minuten. Don't push Franscisca. You don't have to push Franscisca. The sense of a long time belongs to Franscisca, not you. You are beyond time. Und drück da Franscisca nicht, push sie nicht. Dieses Gefühl, lange Zeit, dass es eine lange Zeit ist, gehört zu Franscisca. Das gehört nicht zu dir. Du bist jenseits von Zeit. The one who is seeing is always blissful, whereas the one who is suffering or wandering is in pain or is bored. The one who is suffering? Yeah, the one who is wandering or suffering. So the one whose chit is wandering or suffering tends to get bored. Oh, this is too much. I can't see anything. Complaining, you see. Whereas the one who is seeing is always blissful. Okay, also derjenige, der das sieht, ist immer in Glückseligkeit. Und der leidet und der umherwandert, der wird schnell gelangweilt. The mind in the initial phases likes to see new things. The mind wants to wander. The mind wants, the chit within is the one that wants to do the old stuff, wander around. If, for instance, you cannot do a specific samayik of a tuber, then for 10 minutes after trying to see the pride, you start seeing the scenes of the chit only. In other words, don't try to control it, that I want to see this only or I want to see this only, because there is no I there. Also es ist so, dass der Mind, der Verstand, es mag, wenn immer neue Dinge passieren, er mag es, neue Dinge zu sehen. Und der Chit mag es, die alten Dinge zu tun, umherzuwandern. Und wenn du einen spezifischen Samayik, eine spezifische Inschau nicht tun kannst, zum Beispiel von der Knolle von Stolz, dann wird es so sein, dass du nach 10 Minuten irgendwas anderes siehst. Du siehst den Chit, also du versuchst die Knolle von Stolz zu sehen, aber du beginnst irgendetwas anderes zu sehen und versuch da nicht dran festzuhalten und das zu kontrollieren. So the chit will take you places. So see those places, see where the chit is going, and that is also part of Samayik. You are not out of Samayik. Und der Chit wird dich zu irgendwelchen anderen Plätzen führen und sieh das, wie der Chit das macht. Schau das an, du bist nicht außerhalb vom Samayik, wenn du siehst, wie der Chit hin und her wandert. Then the intellect will take you to opinions and see those opinions, including the opinion of Franscisca that it is, it's such a long time.
Und dann wird der Intellekt dich zu Meinungen führen und sie diese Meinungen, bis hin zu der Meinung, dass Franscisca sagt, oh je, dieser Samayik ist so lang. Then then the ego will take you to the places of hurt. And so you see that hurt, just see the hurt without any judgments or opinions. Und dann wird das Ego dich an Orte der Verletzung führen. Und dann sieh einfach diese Verletzung. Sieh sie einfach. Then, seeing that hurt, you can come back to the original tuber of pride, and you can see that as you see that hurt, the tuber of pride will start dissolving. It will dissolve. See? Because pride and ego are very intimately connected. Und während du diese Verletzung siehst, kannst du zurückkehren zu dem originalen Anfang deines Samayiks, zu dieser Knolle von Stolz. Und dann kannst du sehen, während du diese Verletzung siehst, dass die Knolle von Stolz sich auflöst, dass sie verschwindet. After a little while, the mind will bring forward some thoughts. See those thoughts. Just see them. One after the other. Just see them. Und nach einer Weile wird der Verstand einige Gedanken aufbringen. Sieh einfach diese Gedanken. Sieh sie, schau sie an. Then there will be words. Words of others and words of Franscisca that will come in front of you. See those words only. Just see them. Dann werden Worte da sein, Worte von anderen und Worte von Franscisca. Sieh sie einfach, sieh sie nur. And then there will be some activity of Franscisca that will come even though you are sitting completely still. You will be able to see her movements and her activity. See those activities. Just see, nothing else. Dann werden vielleicht einige Aktivität kommen, also Bewegung, Aktivität bei Franscisca. Und das wird geschehen, obwohl du eigentlich ganz still sitzt. Sieh einfach diese Aktivitäten, sieh sie nur. We're going to be, Dada has just touched upon the importance of 48 minutes. He doesn't want you all to begin with 48 minutes, although if Dada was present and he is making Franscisca enter into the Samayik, he will say, let us do the Samayik for 48 minutes. But he knows that these parinati, the internal state, that internal state to become stabilized, it can be maximally maintained only for 48 minutes, not longer, not any longer. So that is why he would say, let us begin with 48 minutes. But for you and for all of us, start with 10 minutes only, and then increase it by 10 minutes or whatever you like to do.
I have to ask Shuddha. Okay. He said Dada would say we begin with 48 minutes, Yes. although he knows that that is the maximum. Yeah, that is the That the maximum. eternal state we can stay there, but he would still say let's begin with 48 minutes. Yes, in front of everybody, just like Deepak Bhai. When he does the Samayik, he says, okay, after, let's do it for 48 minutes. But this question has been asked to Deepak Bhai in the most recent Janma Jayanti Shibir. And he says, start with 10 minutes. And he's told us all, start with 10 minutes and gradually build it up. See? If you can't do it for 48 minutes. Also, geht nochmal um diese 48 Minuten und Dadashri weiß, dass unser innerer Zustand maximal 48 Minuten im Samayik sein kann und trotzdem würde er sagen, macht 48 Minuten, aber wenn das nicht möglich ist und es ist eben auch das Maximum überhaupt, was möglich ist, dann starte mit 10 Minuten. Das gilt für uns alle. Beginne mit 10 Minuten. Alright, so there is it is really very beautiful what we have been given today by Dada in this satsang is very beautiful. Just keep it in front. Just keep it in front. And just keep all of it in front. Whatever comes, just keep it in front. And by keeping it in front, the knowing will begin. The knowing cannot begin if you become involved with it. The knowing can only be there if you keep it in front of you. If you keep it in front of you. Es ist ganz wunderschön, was wir heute von Dada hier bekommen haben. Halt es einfach vor dir. Halt es einfach vor dir. Alles, was da ist. Und indem du es vor dir hast und es vor dir hältst und dich nicht dahin hinein involvierst, kann das Sehen, das Wissen, das Sehen geschehen. Und das passiert eben nur, wenn du es vor dir hältst. It's a beautiful question of Franscisca. How can you manage distraction while doing Samayik? Now when you really read it again now, my dear Franscisca, you will say, what? Did I write that sentence? Das ist eine wunderschöne Frage von Franscisca heute. Wie kann man diese Ablenkung handhaben? Und wenn du die Frage wieder liest, Franscisca, dann wirst du sagen, was? Ich habe diese Frage geschrieben? Because the distraction, simple answer is, see the distraction. Just see the distraction. There is no doer of the distraction really. It is part of the process of the beginning of the Samayik. It takes a little while for these characters that are there to settle down. Initially they will all make all kinds of noise, you see, and then they will settle down. Keep them in front. Keep them in front. Also diese Ablenkung handhaben, nein, sieh die Ablenkung, sieh sie einfach, da ist kein Handelnder. Abgelenkt zu sein ist Teil des Prozesses am Anfang. Es wird ein bisschen dauern und all diese Aspekte, all diese Typen, all diese Knollen, die werden dann ein bisschen Lärm machen und werden ein bisschen brauchen, bis sie sich beruhigen und sozusagen auf der Hand niederlassen. I like what Katja ji has written. Yes. She says, let's have a tuber party outside. And so it's just like the potluck dinner, you see. Everybody brings their tubers, different tubers, and places it in front on that big central table. Just place my tuber. Okay, here's my Shuddha's tubers. Uwe places his tubers. Katja places her tubers. Susanne places her tubers.
Ja, Shuddha mag, was Katja da geschrieben hat. Lass uns da eine Tuba-Party, eine Knollenparty machen, die vor uns, nicht in uns, sondern vor uns. Lass uns wie so bei einem Essen, bei einem Buffet, wo jeder was mitbringt, ne, platziert jeder seine Knollen vor sich auf der Hand. Yes, my dear Franscisca, yes, just saying. And the important thing is, instead of tasting everybody's, what everybody is brought, here we burn. You see, we just burn with the vision of the beautiful self, and it becomes much more easier to burn when there is the collective vision of a bunch of mahatmas who have gathered together. Ja, hier werden die Knollen einfach verbrannt im Licht des Selbst und es wird für viel stärkeres Licht, wenn es ein kollektives Licht ist von all den Mahatmas, die da sind. Shuddha, there's another question from Katja, a little, Yes. If you scroll a little bit up at Yes, 2103. Yes. Yes, this is how is the difference to be recognized between not being seen by the self and not dissolving or disappearing and being seen by the self, but there are many layers to be gone right away. Yes, it's an excellent question. And then, so now you want to read the German? Ja, hier steht, wie kann der Unterschied erkannt werden zwischen nicht vom Selbst gesehen und deshalb verschwindet es auch nicht einerseits und vom Selbst gesehen, aber aufgrund der vielen Schichten noch nicht sofort verschwunden. And the answer really is in the last paragraph that we read of Dada. Everything dissolves upon the self as capital seeing it. That sentence is there. The important thing here is not to be too concerned about the dissolution, but focusing on the seeing part of it, Katja. Ja, die Antwort hier ist, alles löst sich auf, während das Selbst es sieht. Und das Wichtige hier ist, sich nicht damit zu befassen, ob es sich auflöst und wann es sich auflöst, sondern sich mit dem Sehen zu befassen, den Fokus auf das Sehen zu legen und nicht auf das Auflösen. There is the natural tendency within mahatmas to be done. This is a huge tuber, I want to get rid of it. Or I just don't want to deal with this tuber. No, that is not who we are. We are the blissful ones eternally. And it doesn't really matter what this tuber is and how dark it is. It really doesn't matter. Ja, da gibt es so eine natürliche Tendenz in Mahatmas, dass man die Dinge erledigt haben will. Das ist eine riesige Knolle und ich will die loswerden. Nein, das ist nicht, wer wir sind. Wir sind ewiglich das glückselige Selbst, der glückselige Eine, ewiglich der Glückselige. Oh, das ist, was wir sind. Und lass uns nicht, und es ist egal, welche Knollen da sind und wie groß sie sind oder wie dunkel die sind. The Gnani simply calls it the filled stalk, as you know, just the filled stalk. And the Gnani, in his highest compassion, has converted it as simply that, to be known only. The moment you place it in front, it stops being labeled as something liked or disliked, good or bad, worthy
or unworthy. It simply is ready to be burned, that's all. Wir wissen ja, dass es ein gefüllter Vorrat ist, mit dem wir es da zu tun haben. Und der Gnani hat uns da etwas Wunderbares gegeben in seinem großen Mitgefühl. Und durch dieses Platzieren vor uns, das Sehen, stoppt alles Mögen, Nicht-Mögen, alles Wollen oder Nicht-Wollen, alles Wert sein oder unwert sein. Das endet alles und es wird nur noch gesehen und verbrannt. There is not even 1 second of an anxiety of has it gone away, has it gone away? Does the sun care about what is happening on the earth in any specific area? Just the light itself does everything. Just the light itself does everything. Shuddha, sorry, it's a little difficult to hear. You said sorry. Life itself takes Just the care light, of everything? just the light of the sun, just the light only takes care of everything. Da gibt es keinerlei Sorge, keinerlei Anspannung von ist es weg, ist es endlich weg. Da passiert so viel auf der Erde und das Licht der Sonne kümmert sich um alles. The evidences, the SCE, the evidences will unfold to reveal the subtle shades of this tuber. And you are there to burn them away without any judgments and without any entrapment or involvement in it. That is the essence of the Samayik. Die sich bedingenden Umstände werden diese Knolle langsam entfalten lassen und die verschiedenen Seiten und Ebenen dieser Knolle enthüllen. Und da wird es keinerlei Urteil und auch keinerlei Involviertsein geben. And the layers that our Gnani has talked about are an answer for the one whose intellect is asking for a resolution. When will this end? When will this end? When will this end? And then so the Gnani says, see, this tuber has got many layers and many facets. And that is more with reference to the doing, and the doing part of that which is concerned with pratikraman rather than with samayik. So there is a very subtle difference there. Pratikraman will inquire, oh, I did pratikraman, but still I don't see any effect. Well, still I have this problem. So then the Gnani says it's got a layer, it's got a layer, it's got a layer. Und diese Schichten, von denen unser Gnani gesprochen hat, die waren eine Antwort für diejenigen, deren Intellekt eine Lösung erfragte, eine Antwort erfragte. Zu denen sagte der Gnani, da gibt es viele Schichten und viele Facetten von Fehlern, aber das Ganze hat mehr zu tun mit Pratikraman als mit Samayik. Wenn man Pratikramans für ein Kashaya, für einen Fehler gemacht hat und der nicht weggeht und fragt, wann geht er endlich weg? Das ist eigentlich mehr die Antwort darauf. So for the pratikraman part, which is the part that has already now come out in the open, and the hurt has happened because the tuber has discharged, has sprouted,
and has given the results in the form of hurt to others through Katja. And despite doing pratikraman, the such action continues to unfold within Katya that ends up hurting other people, and that is where the Gnani says it is because of layers of such a tuber, you see, and therefore, but for the Samayik, it is entering into the cause at the causal level, and so you look within. You just look within. There is already the awareness that there is something inside me that is causing the hurt. Also, was diesen Pratikraman-Teil anbelangt, dann ist der für das, was jetzt schon sich sozusagen gezeigt hat im Äußeren und wo dann eine Verletzung passiert ist. Also die Knolle, die hat gesprießt und Resultate gegeben in Form von Verletzung, von andere Verletzen. Und das ist geschehen aufgrund dieser vielen Schichten einer solchen Knolle. Aber mit dem Samayik ist es so, dass man mehr in den Ursachenbereich hineingeht und mehr nach innen schaut. So, if we go back, Katja, to what we just read, and Susanne, the second, the paragraph, the smaller paragraph, not the big one that we just ended with, but the one above it gives the answer. See, the tubers of mistakes within, we take all the tubers of mistakes within and place them in Samayik. In other words, these are the tubers of greed, anger, pride, etc. The real reason why others are hurt through Katja. You see, not the outside reactions yet, but these are the real culprits, the real problems, and so that is the difference between pratikraman and Samayik. Also die Antwort ist unter anderem in dem vorletzten Paragraph, den wir gelesen haben. Das ist dieser kleine Paragraph. Der beginnt mit dem Satz, die Innenschau unseres Akram Vignans ist insgesamt anders. Wir nehmen alle Knollen der Fehler im Innern und platzieren sie in die Innenschau. Das meint, dass wir da die wirklichen Schuldigen anschauen. Wir gehen sozusagen in den Kern des Problems. Wir gucken uns die Knollen an und wir schauen uns nicht den Fehler an, der im Äußeren passiert ist. Das ist der Unterschied zwischen Samayik und Pratikraman. These tubers are not, Dada takes our vision inside and says that all of these difficulties that you guys are having, you people are having with others in your worldly interaction after the awakening is because of the overt, the visible reactions that happen in the form of greed or anger or things like that, in the form of hurt to others. And from the hurt, you will be able to decide, you will be able to come to the underlying reason why this happens over and over again. And that is the tuber. Also, ja, wie kommen wir da zu diesen Knollen? Also all diese Fehler, all diese Unzulänglichkeiten, die wir in unserem täglichen Leben haben, das sind diese offensichtlichen, sichtbaren Reaktionen, die auch Verletzungen auslösen. Und wenn wir die sehen, von diesen Verletzungen ausgehen, wenn wir da nach innen gehen, werden wir die eigentliche Ursache sehen und das sind diese Knollen. So, for instance,
if one were to look back in his life and close his eyes and say, what is the main reason why I have suffered in my life? And if the answer is deception in sexuality, hypersexuality, where I have done everything, all kinds of things, and hidden my sexual greed or sexual appetite, then the answer is already there. The hurt and the suffering is already there, and now, without giving any kind of opinions about it, it is seen as a tuber and it is kept in front. This is very important. Also zum Beispiel, wenn man zurückblicken würde in seinem Leben und sich fragen würde, was ist der wahre Grund, warum ich gelitten habe, warum ich leiden musste. Und da finden wir vielleicht Täuschung in Sexualität. Und wir finden alle möglichen Arten von Dingen, die wir getan haben und die wir versteckt haben. Also die Verletzung und das Leiden, die sind ja schon da. Und jetzt, ohne irgendeine Meinung darüber zu haben, verfolgen wir das nach innen und sehen diese Knolle, den eigentlichen Ursprung, und platzieren den vor uns. It begins now. It begins now with the place of perfect purity. Begins with the? It begins now with the place of perfect purity, the reine Seele. Yeah. In other words, having placed this entire sexuality and made the decision that this is the tuber which has caused me so much suffering in life, one arrives at the place of purity, and just with the absolute fire of purity, this thing is burnt. It's burnt. Okay. Also es beginnt mit dem Ort von perfekter Reinheit, mit der reinen Seele. Wenn man sich dann also entschließt, diese Knolle anzuschauen und sagt, das ist die Knolle, die so viel Leiden in meinem Leben verursacht hat, dann wird diese Knolle mit der absoluten Reinheit gesehen und verbrannt. And that is the dissolution, because then because any other approach to this that is there inside within only complicates matters. Any other approach only makes it more and more difficult. I am suffering it, I have it, I am the guilty one. How can I get out of it? Ja, und das ist die Lösung. Denn jeder andere versucht, mit diesem umzugehen, was da im Innern ist, macht es nur schwieriger, macht es nur komplizierter. And for the one who is already out of it, that is not a question anymore, is it? Really, it's not a question anymore, is it? Für denjenigen, der da schon draußen ist, von außerhalb davon, für den ist es auch gar keine Frage mehr. Keine Frage mehr. Susanne, do you see any other aspects? I know Katja is already saying that. Do you see any aspects of Katja's question that remains to be answered here? Let me see. Katja, gibt es da noch einen Aspekt? Also, how can you see the difference between the many layers? That's what you answered. It didn't dissolve because there are the many layers, and that which is kind of, you think you saw it, but it's not really seen, and that's why it didn't disappear. That's what you said before. Yes, well, good. You don't really see it, and then it doesn't disappear. But maybe you think you saw it, but you don't. It doesn't disappear because you didn't see it properly. That's the third part of the question. Yes,
This seeing is associated with bliss. Period. Just bliss. Katja, who is very quick, has already caught it very clearly, but it brings more words. The answer is when there is the seeing, there is no affect, there is no effect. There is no affect, or nor is there any effect. In other words, there is neither it should be this way or that way, and there is no suffering whatsoever. That is called seeing. Okay, also das Sehen ist assoziiert mit Glückseligkeit. Da gibt es keine Emotion, keine Wirkung, kein Leiden, kein es sollte so oder so sein. Yeah, just pure bliss only and more of the same. You see? Nur Glückseligkeit und noch mehr Glückseligkeit. More of the same, more of the same. In fact, it's that is the state where our Gnani wants us all to be. Das ist der Zustand, von dem der Gnani möchte, dass wir alle darinnen sind. And so just let me go back here. This is there anybody else's question there, or is? No, I didn't see any more questions. Good. So we proceed. Oh, there's one more question that just came up from Mahima. All right. Is I am not good enough a tuber, or is something else behind? 2142 just came up. Yes. The interesting question, Mahima Shuddha Bhagwan. Interessante Frage von Mahima. Sie sagte, ist dieser Satz, ich bin nicht gut genug, eine Knolle oder ist das etwas anderes? At the very root is of this sense that you have just described lies pride, mana. This is the tuber at a very subtle level of pride. Ja, das ist eine sehr subtile Ebene von Stolz, von der Knolle von Stolz oder Mahn. Yes, it is two sides of the same coin. Some people have a tremendous sense of superiority. I am something and I am everything. And some people have a constant sense, a sense of inferiority, that I am simply not good enough. Es sind zwei Seiten der gleichen Münze. Manche Leute haben dieses enorme Gefühl von Überheblichkeit, ich bin etwas Besonderes. Und andere haben ein ständiges Gefühl von Unterlegenheit, Unwert, ich bin nicht gut genug. It is associated with many other things. It is associated with an expectation to please others. This is also part of the pride tuber, pride reactions. Also es ist mit vielen anderen Dingen verbunden, zum Beispiel mit der Erwartung, andere zufriedenzustellen. Und das ist ein Teil dieser Knolle von Stolz. It is also associated with a sense of competitiveness, comparing yourself with someone else, and that is also part of the pride reaction. Es ist auch verbunden mit einem Gefühl von Wettbewerb, von Konkurrenz, sich selbst mit anderen zu vergleichen. Und das ist auch ein Teil der Knolle von Stolz. Yeah, it is associated with a need to accomplish something in the relative, and that is the ongoing illusion in the discharge. Let me repeat it. It is associated with a sense of wanting to accomplish or improve something in the relative, and that is the continuation of the illusion in discharge. Das ist auch verbunden mit
dem Wunsch oder dem Bedürfnis, etwas im Relativen zu erreichen oder zu verändern. Und das ist die fortgesetzte Illusion It is something that is im Discharge, in der Entladung. In discharge, because it is now all discharge for you, as you know, Mahima, but in discharge, this illusion, this veil, this cover, this veil is heavy. Other veils are light, other curtains are easy, they just pass. Whereas this cover is heavy. Over and over again, it comes with a feeling, I'm just not good enough, I'm just not good enough. Wir wissen ja, dass jetzt alles Entladung ist, Discharge ist. Aber in dieser Entladung ist dieser Schleier sehr schwer. Und er kommt immer und immer wieder und sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin einfach nicht gut genug. How can you turn this into a positive thing? Then the answer is the following. How can you turn this sense that I'm good enough into something positive for Mahima, not for yourself? You're the blissful one. Wie kannst du diesen Satz in etwas Positives verändern für Mahima? Nicht für dich selbst, du bist die Glückselige, aber für Mahima. As our Gnani Purush says, use it to improve and develop excellence in the product or the work, but do not use it when it comes to other human beings. So do not apply it with reference to other human beings, apply it to improve your work only. Und wie unser Gnani Purush Dadashri sagt, benutze das, um die Exzellenz zu entwickeln und zu verbessern in Aspekten von Arbeit und von Produkten. Aber benutze es nicht in Beziehung zu Menschen. Also benutze das in Aspekten von Arbeit und Produkten und versuche da exzellent zu werden, aber nicht in Bezug auf Menschen. And this kind of sense that is there, and I'm not trying to focus too much on you, Mahima, but if this sort of thing is there within, then you need to be, you with all your beautiful energies, need to be there for Mahima from within. You see, you need to be there for Mahima, especially when she tends to get down because of this feeling. Und Shuddha sagt, er möchte sich da jetzt eigentlich nicht so auf Mahima fokussieren, aber sie hat die Frage aufgebracht. Also dieses Gefühl, wenn da dieses Gefühl da ist, dann soll Mahima, also das großgeschriebene Selbst, also das Selbst, das großgeschriebene Selbst soll da sein für Mahima. Du sollst da sein für Mahima. Be there with all the beautiful energies that you have, what you have and what you are. There is nothing higher than that. That is the most amazing. There is nothing more to accomplish where you are, and therefore, why don't you give a little bit of your energies to Mahima there? See? Sei da mit all den wunderschönen Energien, die du hast. Da gibt es nichts Großartiges, nichts Schöneres. Und warum nicht etwas davon abgeben, von diesen wunderbaren Energien für Mahima? The I'm not good enough can lead you into heavy expectations out of Mahima, and therefore pushing her, but that is not what we want her to do. This is a sense, this sense can throw you out of agnas. So therefore, focusing on Agna 3 would be very helpful in this matter. Repeating it, if I am good. Ja, also
Dieser Satz, ich bin nicht gut genug, der kann einen in schwere Erwartungen stürzen, außerhalb von Mahima. Das kann dich auch in negative Gefühle stürzen. Und es ist wichtig, das mit dem dritten Agna zu sehen. Also die Welt wird bestimmt von den sich bedingenden Umständen. So, Mahima, let us know if how this is going along. We will continue with that. We got just one more question just came up. Susanne. Mahima, lass uns wissen, ob das so in Ordnung ist, was bis jetzt gesagt worden ist. Und es ist noch eine Frage hier gerade geschrieben worden. This next two questions are just here. I'll read them in English. This is from a lady in England. She is not a Mahatma yet, awaiting Nanvidi. And she's saying that I would like to, her name is Reena, and I would like to understand why there is little or no talk in Akram Path about fear. Fear is a very common and very real experience in all human beings in the relative level, and could be said to be under, could it come under deceit or anger, but there is no talk about this in Akram Vignan. Please, can you clarify? So, Susanne, would you please do it in German? Okay. Da ist eine Frage jetzt gerade aufgekommen von einer Dame aus England, die noch keinen Gnan genommen hat, und sie fragt, ich würde gern verstehen, warum überhaupt nicht oder fast gar nicht über Angst, über Furcht gesprochen wird im Akram-Weg. Furcht, Angst ist eine Erfahrung, die weit verbreitet ist und sehr real ist bei allen menschlichen Leben auf der relativen Ebene. It could be said to be under deceit or anger. What does that mean? It could be said to be under deceit or anger? Well, she is trying to suggest that this fear has got some connection with Kashais. That's all. Okay, und Angst und diese Furcht und diese Angst hat auch Verbindung zu Lüge, zu Täuschung und Ärger, aber man spricht davon nicht bei Akram Vignan. Bitte erläutere, das schreibt sie. She is trying to clarify this. Go ahead and write some more if you need to, Reena. But what fear is at the base of anger, for example. Okay. Sie schreibt, dass es zum Beispiel bedeutet, dass Furcht im Hintergrund oder eine Grundlage für Ärger ist. And fear at the base of anger. Now, as you write more about it, because you're going to give an example, so go ahead and type your example, Reena. But in the meanwhile, we would just say this, that there's the Gnani Purush has talked a lot about fear, and we have about 4 issues specifically in the Dadavani magazine related to the topic of fear. And so he has said a lot about fear, and he has answered a lot of questions about fear from seekers from all walks of life. So there is plenty of material on fear. Also Shuddha sagt, dass der Gnani viel über Angst und Furcht gesprochen hat, und es gibt da mehrere Ausgaben im Dadavani-Magazin. Also er hat viele Fragen beantwortet von Menschen aus allen Bereichen des Lebens zum Thema Furcht und Angst. See this. Under these 4 Kashayas, Kashaya means, Kashaya, it simply means that which hurts the self, that which hurts the self, and at the foundation of this is anger, pride, deceit, and greed.
This is the core Kashayas: Krodh, Man, Maya, Lobh, anger, pride, deceit, and greed. Now, fear is a natural instinct that is built uh, within the body complex. It's a natural instinct. I'll let you translate that. Okay, also die Fragestellerin, die hier als Divine Moksha eingetragen ist, die hat hier nochmal geschrieben, ja, man hört so viel über Täuschung, Ärger, Sex und so weiter und sie scheint so das Zentrum einzunehmen. Und Shuddha sagt dazu, naja, diese 4 Kashais, diese 4 inneren Feinde, und Kashaya bedeutet das, was das Selbst verletzt. Wenn man die betrachtet, ist eben die Grundlagen sind Ärger, Stolz, Täuschung und Gier. Das sind sozusagen auf dem Basislevel die 4 Kashais. Die 4 Kashais, während Furcht ein natürlicher Instinkt ist, der im Körperkomplex eingerichtet ist. In precision, in the science of the Vitarag lords, lust or passion is not a Kashai at the fundamental level. It is anger, pride, deceit, and greed. The complications of that is Vishay or lust or passion. So you will understand this a little bit deeper as you come into Akram Vignan. Okay, let's use short sentences. Okay. Also um's genau zu sagen, ist in the time of the Vitarag Lord, a passion is not a Kashai. That's what you said? Yeah, in the language of the Lord, the fundamental ja, in der Sprache des Lords ist Leidenschaft, ist Sex kein Kashai. Also die 4 Kashais, die 4 inneren Feinde, die das Selbst verletzen, sind Ärger, Stolz, Täuschung und Gier. So, eine Komplikation davon ist Leidenschaft, ist Sex. Also Sex ist eine Komplikation, eine Verschlechterung, Verschlimmerung dieser Kashais. Okay? She says, maybe a few more words from your side possible, or is it a good start to see this upcoming thought in all its variety? This is Mahima, my dear. Let's finish up this fundamental stuff. I don't know whether you see the body complex. This physical body has 4 basic instincts. There is food, hunger, and then there is sleep, then there is sexuality, sex, not sexuality but sex, hunger, and then the 4th one is preservation of the species or fear. So fear, food, sleep and sex, these are 4. This is part of the peripheral body complex naturally. It has got nothing to do with Kashais. I'm not sure whether I got it. There's food, hunger for food. There is sex. There is preservation of the species. It's not sex. It's different. Huh? Preservation and of the species. There is fear. No, preservation of the body is called fear. To preserve the fear instinct. To sleep, fear, food, and sex. These are the 4 basic instincts of any physical thing. Okay, da gibt es 4 Basisinstinkte jedes physischen Wesens. Das ist Hunger nach Essen, nach Nahrung. Da ist Sex, da ist der Schutz, der Erhalt des Körpers und da ist Angst. Das sind 4 Basisinstinkte. So, fear is a natural reaction of the body. Now, the fear that arises, fear is modified by Kashais, you see. And Kashais is nothing but the lack of light.
Where there is light, there is no fear. Okay, Furcht ist eine natürliche Reaktion des Körpers, aber Furcht wird modifiziert, verändert von Kashais. Kashais sind Dunkelheit. You're breaking up. Wo kein, nochmal, Furcht ist eine natürliche Reaktion des Körpers, aber Furcht wird von Kashais verändert, modifiziert. Kashais bedeutet letztendlich Dunkelheit. Kashais is darkness, and where is no darkness? Where there is light of the self, where there is Atma Gnan, there is no fear. Okay, wo es Licht vom großgeschriebenen Selbst gibt, wo Atma Gnan ist, da gibt es keine Furcht. So there will be much more on this. Once you enter into Atma Gnan, when there is light, there is no fear at all. There is no fear at all. Yes, the protective instincts of the body will be there, but the fear in the sense that you are describing is really magnification of this basic fear through Kashais. Also, da gibt es natürlich noch viel mehr zu Atma Gnan zu sagen, aber um das nochmal zu sagen, also da gibt es keine Angst, wo das Licht von Atma Gnan ist, wo das Licht des großgeschriebenen Selbst ist, da wird natürlich dieses Beschützen, dieses Aufrechterhalten des Körpers wird weiter sein, aber die Furcht, die die Fragestellerin hier beschreibt, die ist verändert durch Kashais und die wird dann nicht mehr sein. So see, Kashais multiply fear that is naturally present to preserve the body complex, preservation instinct, into the power of raise to x, not multiply but power raise x. Classic example is the 9/11 reaction in America, you see. Kashai multiplies fear into power. I didn't get the word into what? Into power? It's not 3 times 3, but it is 3 raised to the power of 3. You see, 3 raised to the power of 3. Okay, also die Kashais verstärken Furcht mehrfach, also in einem hohen Maße. 3 mal 3 oder 3 hoch 3, wie auch immer. Also in einem sehr hohen Maße wird Furcht durch ein Kashai verstärkt. Das hat man zum Beispiel bei der Reaktion auf den 11. September damals in New York gesehen. So fear is the reaction of Kashais. If there is no Kashai, there is no fear. Also Furcht ist eine Reaktion auf Kashais. Wo es keine Kashais gibt, gibt es auch keine Furcht. Fear is darkness. It makes you see things that does not exist. I'm sorry, I had problems with hearing. Fear is darkness. It makes you see things that does not exist. Okay, Furcht Furcht ist Dunkelheit und die lässt dich Dinge sehen, die gar nicht existieren. You see, so this is how it is. The world politics is driven by fear, caused by fear, but liberation, where there is the knowledge of the self, there is no fear. Ja, so ist zum Beispiel die Weltpolitik von Furcht getrieben, von Furcht verursacht. Aber wo das großgeschriebene Selbst ist, da ist keine Furcht. My dear friends, Shuddha Bhagwans and the new seekers, it's time for us to say Jai Sachidanand. Our time is up, huh? Liebe Freunde, Shuddha Bhagwans, es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. And Mahima, I know your question is left a little incomplete. We can take it up next time. Meanwhile, give it some thought with reference to the tuber of pride or the lack of agnas, the application of agnas. Und liebe Mahima, es ist klar, deine Frage ist nicht voll beantwortet. Die kann das nächste Mal nochmal genommen werden und denk drüber nach, gib da ein bisschen Gedanken rein, inwieweit es mit der Knolle von Stolz in Verbindung steht. So, we end this satsang with our dear Susanne, who has done such a beautiful, excellent translation, thanking her for her presence and also singing
Hey Dada, Jag Kalyan Karo. Highest namaskars to all of you. We, Susanne and Shuddha, really appreciate your presence here. Ja, Shuddha bedankt sich für eure Gegenwart. Shuddha, I cannot sing Okay, anymore today. alright, so that's Sorry. fine. That's okay, so we'll see. Just remind them of the Donnerstadt or the Sunday, the Thursday satsang, because it's so critical to take this into a practical levels with Uvaji and Nadaji, alright? That is more important, alright? Ja, also ich soll euch auch nochmal erinnern an den Satsang am Donnerstagabend, der auf Deutsch ist, mit Nada und Uwe und der nochmal ganz, ganz wichtig ist. Bitte denkt daran, da auch dazu zu kommen. Alright, so see so many beautiful names here, Mahatmas, which makes us all feel very good that you're present here. Viele wunderbare Namen, viele Menschen, viele Mahatmas, das macht uns glücklich, dass wir euch hier gesehen haben. May you all see it deeper and deeper and receive it directly from Dada as you read Dada's speech. Und wir sehen es tiefer und tiefer, die Worte von Dada. Ja, den Rest habe ich vergessen. So Jai Sachidanand, and I will just let it run for a couple of minutes while you have had a chance to interact on the social stream, on the chat. I will just continue doing it and then I will close it. Oh, thank you. Shuddha lässt es noch ein paar Minuten laufen, damit wir hier im Chat noch miteinander kommunizieren können. Und ansonsten vielen lieben Dank. Okay. Okay, right. Jai Sachidanand, Shuddha, thank you. All right, Jai. Thank you, my dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.